Okay, Assalamualaikum and good day again. Okay, so this is the second part video from basically just a continuation, okay, sambungan daripada what I prepared previously, okay, using ChatGPT. Okay, so what I will do for this video is basically we're gonna go through live demo lah, basically. Okay, so I will record as we go along. Okay, I will copy and paste the prompt. Okay, but this time around it will be based on the other tajuk. Just want to see whether we get something similar from my e-hailing punya exercise previously. Okay, before we proceed, okay, so when you log into ChatGPT, right, the 4.0, okay, yang berbayar punya lah, okay, the paid version. So you will have this web, search the web icon live here. Okay, so if you don't have this consensus appear on your left screen, so what you need to do is just go to Explore GPT, okay, whether you want to type consensus here ataupun pergi dekat research and analysis. Usually consensus will appear as one of the top result, okay, for under the research and analysis. So you click there, okay, start chat under consensus. So you will have the consensus appear on your left screen. Okay, so basically the rest is the same as what you normally use your ChatGPT. So so I copy and paste, okay, from the previous punya video tadi tu, yang the one that I used earlier in the first video. Okay, so this one is using the e-hailing punya file, okay. But this time around, okay, I'm going to use the for the part-time job. Part-time employment versus academic performance tu, okay. So basically it's the same thing, the same structure. So I copy and paste the output from ChatGPT using the prompt that I prepared for every group last Wednesday. So basically start from the introduction and then background, okay, and then plus some statistics that I added using the search button. Okay, plus the references and then the theory, okay, directly copy and paste, okay, from ChatGPT based on the questionnaire. Okay, and finally we have the questionnaire lah, the revised questionnaire, okay, as I showed you before kat dalam masa kelas yang lepas. Okay, so once you have go through the theory, okay, you might want GPT to redo the questionnaire so that it better reflect the question better reflect based on the theory that we want to do lah. Okay, so this is basically using the prompt, okay, yang saya bagi pada you all pada Rabu lepas. So you save the file. So I put it as part-time. Okay, so hi, you're an expert in blah blah blah. So just change, so basically it's the same thing as this one, but I just change the tajuk lah based on your assignment. Okay, so for this one is based on the trade-off between part-time job and academic performance. The rest is the same, but you need to upload the file lah before we proceed. Okay, so it will be part-time. Okay, so here I need to change lah. Okay, so it's already part-time.docx. Okay, so once the file is fully uploaded, the rest is the same. Okay, and then blah blah blah, and then this is from the previous chat, just to make sure that GPT understand that our research, okay, is basically confined within the 4 chapters under Pindick and Rubenfield punya ni lah. Okay, do you understand? We will start our empirical analysis. So this will be the first prompt lah that you want to do, that you need to get. Okay, so basically what GPT does is dia akan pecahkan ikut the DV and the IV lah. Okay, similar to this one. Ini yang the e-hailing tu. Okay, e-hailing dia akan keluar slightly different lah, but usually dia akan, the similarity dia akan pecahkan ikut the 3 factors lah, the 4 factors. So what I want to do now is just copy the second prompt. Okay, and dah habis ni. Okay, so just copy and paste here lah. Okay, now you are done. So basically what we want to do now is you want to get 3 papers at a time. Okay, based on the factor. So I'm not changing any of the command. So hoping that, okay, the output will be more or less the same. Ini yang under the e-hailing tu, dia akan bagi 3 paper. Okay. Okay, so now okay, I cannot click directly here. Tidak akan keluar button bentuk jari tu kan. Okay, this one boleh klik.
Okay, yang ni tak boleh klik. Okay, so maybe you need to rerun again and see whether dia come out dengan macam yang ni. Dia bagi tajuk ni kita boleh klik. Okay, so slight difference lah in the, but basically dia ada juga ikut yang tu lah, academic outcome, trade-off, income factor, study commitment factor. Ini basically following the structure of the questionnaire yang kita buat pada in the previous ni lah prompt yang pada Rabu lepas. Okay, so let's say let me rerun this thing again and see whether we get apa tu. Okay, one thing, how to rerun. Tidak, dia akan ada button dekat sini. Let me know. Okay, tak apalah, kita proceed saja dulu. Okay, and then kita minta apa tadi ni, get me 3 more kan. Okay, so I will do. So okay, so yeah, and here ni lah, sama lah dia. I cannot click directly, tak apa, nanti kita akan minta dia bagi the HTTP link tu. So instead of getting all 12 macam yang my previous ni, kita berhenti pada, I will just stop at 6 paper sajalah, okay, just to be quick. The rest, I mean, you can keep on going, okay. Okay, ni saya copy, cuma yang ni on e-hailing, so kita kena tukar sikit lah. Okay, for example, this one dia bagi yang ni, takut nanti dia terkeluar ke daripada scope dia apa ke. So e-hailing, this one is based on part-time, okay, employment versus academic performance, okay. Okay, mana? So basically sama dengan yang ni, cuma saya tukar daripada e-hailing kepada scope yang this part-time thing lah, okay. So 3 more, so kita dah ada 9 lah, 3, 3, 3. Okay, and see, okay, so let it, biar dia buat kerja dia, okay. So I will stop at 9 lah, okay. Now write me a literature review for all papers that you have listed me. The literature review should follow these guides as much as possible. So yang ni ialah kita minta dia buat literature review based on the articles yang tadi ada 9 kan, okay. There should be 9 articles based on the result that we had. Mana ni, okay. Okay, sampai sini. Let me, okay. So now let me literature review. Should the literature review should follow this guide as much as possible. Blah 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 blah. Okay, how does the paper ini semua? Okay. Do you have any question before proceeding? Okay. And then kalau dia tak ada, dia akan continue lah. No question, I'm ready to proceed. Okay. So ni buat lah. Okay. Okay, so let's see dia cite the paper ni. Okay. Ini pelik sikit lah. Okay, kalau you tengok yang saya punya sebelum ni, dia tak continue. Okay, dia confirm dulu. Okay, yang ni dia terus bagi paper macam ni. Okay, which is what we do not want this format. Okay, itu yang saya minta. Okay, kalau this prompt basically dia kena rewrite balik. Okay, cuma kamu tukarlah 12 ni jadi 9 lah. Jadi dia pening pula. Okay, paper ada 9 but you write 12. So let us run this command pula. The writing must be in well-structured paragraph, no bullet point. Ini macam bentuk numbering kan. Okay. All 9 papers lah. Okay. All 9 papers. Nanti tak apa, bagi dia habis dulu. Okay. Ini yang penting ni. At the end of the review, create a references in APA format, provide HTTP link. Ni tadi yang kita nak. Make sure that we can directly open the link as what I did in the previous chat ni. Okay. You can click directly on the link and open the paper. It's just to make sure that the paper actually wujud. Okay, this is important lah when you use AI based punya search engine. Okay, so tengoklah dia punya beza dia ialah dia cuma buat dalam tajuk ni lah. Okay, tapi dia punya ayat supposed to be. Okay, kalau if you recall my video yang minggu sudah tu, saya kata kalau 3 author ke atas, for example, Carney, McNish and McCall. Okay, ini patutnya dia akan jadi Carney et al lah.
Okay, remember kalau 3 author dan ke atas, you do not spell out macam ni. Kamu hanya ambil the first name, okay, and then followed by et al. 2005. Okay, check balik saya punya file yang saya bagi, my video and the file, the word file, okay, from last week punya video. Okay, if you cite 3 authors or more, you shouldn't be writing all 3 authors. Okay, nama dia kamu hanya petik nama, write the first name and then followed by et al. Tahun 2005 sebab GPT dia ada beberapa cara. Okay, dia use one of the method lah, which is sebut nama ketiga-tiga authors tersebut. Okay, macam inilah Richardson et al. Okay, macam inilah. So kita nak macam ni, okay, dalam bentuk et al. So bagi habis semua bla bla bla. Okay, as I mentioned in the earlier video, kamu kena cross check betul tak apa yang dia tulis ni. Sama tak dengan bila kamu buka artikel tu, for example Muluk 2017. Okay, so Muluk 2017 dia cerita pasal part-time job for English student lead to average bla bla bla, require bla bla kalau dia part-time job. Okay, so read first the paper, paling kurang pun tengok dia punya abstract, okay, and get the full text. Okay, download the full text and then read them, okay, and make sure that whatever that based on what GPT yang dah come out tu, betul tak, okay, Muluk cakap macam tu ke, ada tak dalam Muluk punya study, okay, and the rest lah, Richardson, Singh dan semua lain. Okay, so this is what you need to verify before you want to accept apa summary yang dibuat oleh GPT. Okay, of course, later on kamu kena paraphrase lah, because benda ni semua is AI based. So when you turn it in, memang dia akan pick up as AI lah. Okay, so you cannot afford to have more than 40% AI. So paling kuat, paling tinggi pun saya rasa 40% tu dah kira cukup lenient dah. Okay, patutnya not more than 30 ataupun 20%. Okay, but I think for our practice purpose, okay, I can allow up to 40% AI. Okay, but if you don't paraphrase, dia akan pergi sampai ke 80-90%. Okay, AI itulah. So after kamu dah habis ni, dia akan, tadi kita minta yang HTTP link tadi, okay, if you recall from my ni, okay, provide HTTP link as well. So ini yang penting, okay, because when you generate the references, you want the link to be clickable, maknanya boleh terus pergi ke artikel sebenar lah. Okay, so this one I'm not going to test one by one. Okay, contohlah macam ni kan, saya tak boleh klik. Yang ni saya boleh klik, dia akan keluar jari. Ini saya tak boleh klik. Okay, so what happens if you cannot click on the link directly? Okay, one way is you can just highlight this one and pergi kepada straight pergi lah. Go to HTTPS. Okay, so dia keluar lah. Sometimes GPT pun pening juga. Link ni maknanya wujud. Okay, ataupun kamu pergi copy tajuk ni. Okay, copy tajuk ni and you go to Google Scholar. So this is another way that you can do. Okay, so when you go to Google Scholar, this is if you cannot click the link ataupun ialah link tak nak, the link tu tak complete ke apa ke, so you can copy and paste. Okay, so kalau paper tu wujudlah macam ni. So this one memang wujudlah paper tersebut. Okay, but dia tak ada link yang kamu boleh buka directly as what I shown before. So one way if you want to access ataupun to read the paper like this, ialah dengan kita gunakan Sci-Hub lah. Ini saya dah ajar itu kan. Okay, you bookmark your Sci-Hub in your laptop. Okay, copy the DOI and paste lah. Okay, yang ni boleh buka terus sebab artikel ni agak lama, tahun 2010. Okay, 2010. So 2010 artikel usually tak ada masalah. Okay, as I mentioned before, Sci-Hub usually dia akan ada masalah kalau artikel tersebut within the past 1 year. Okay, setahun setengah tu mungkin ada problem nak buka. Tapi yang more than 2 years old ke atas usually tak ada problem. So take the DOI, copy and paste into Sci-Hub, okay, and you should be able to access the full paper. Kalau GPT tak boleh bagilah the full link. So mungkin bila kamu buka ni dia tak nak klik. Sebab ini daripada yang paid punya ataupun subscribe punya journal. Okay, and the rest lah. So habislah dari segi nak dapatkan the references. Okay, based on the ini kita minta, saya minta 3, 6, 9 saja kan. So what you want to do next, okay, ialah apa dia, you want to cari juga artikel on Malaysia. Okay, tadi yang saya buat video tadi tu. So ini saya tambah lagi banyak paper. So I do not want GPT to keep on giving new paper yang sama dengan sebelum. So kamu kena beritahu, okay, do not, you can watch my previous video lah. Okay, do not copy and paste the references. So make sure that GPT does not repeat all the same references dalam the next chat. Okay, so what we want next is also article related to Malaysia.
Okay, because you are doing on UUM. So memang perlulah ada kajian tentang Malaysia punya senario, because you cannot afford to write on Malaysia dan seolah you are the only one buat tentang Malaysia. So mesti ada several articles, 4-5 paling kurang lah. Okay, artikel tentang Malaysia. So let me go through mana yang saya punya prompt Malaysia tadi. Ni, okay. So now, yang atas ni tak ada apalah. Cuma once kamu dah dapat artikel, kamu keep on adding and adding lah. Okay. So now we want to find juga articles on Malaysia. I need to show, okay, ini kamu tukar lah. Right share ini. Ini yang prompt yang sebelum tu. So this will be review on part-time. Okay, part-time employment versus academic performance. Okay, academic performance. Okay. And just focusing on okay, just focusing on Malaysia or Malaysia as sample as, or Malaysia as the sample ini baru betul lah. Okay, as the sample. I need at least 8 papers. The discussion should follow ini. Okay, list all references with HTTP link. Okay, so what we hope that GPT is able to find through consensus. Okay, paling kurang lah 8 paper on di tajuk lah berkaitan. Okay, so again you need to verify betul ke kamu buka nanti artikel Chong and No dan sebagainya lah. Okay, and see whether the article actually bincang benda ni. Okay, so ini penting. Sometimes GPT dia hallucinate, dia buat benda yang tak tepat daripada artikel tersebut. Okay. Okay lah, so at least dia boleh cari artikel based on kita punya faktor yang kita dah bincangkan dalam the questionnaire. So that is important, because kalau ada artikel tentang all the factors that you want to do in your questionnaire, then okay lah, konsisten dengan teori. Okay, so kita nak teori, pembincangan teori dia akan synchronize dengan kita punya questionnaire, and also synchronize juga serentak dengan empirical review. So bila kita buat empirical review, second part dalam literature review, you want the review to be grouped according to the faktor-faktor yang kita nak kaji dalam questionnaire itu, sebaik mungkin yang sama dengan questionnaire lah, ataupun sekurang-kurangnya dengan apa yang kita nak cuba kaji dalam kita punya research question, RQ and RO. So that mudah untuk kita nak follow the structure of the thesis. Okay. So yang ni kalau kita tengok sini, yang ni ada Malaysia, okay, the perception of student in UUM. Okay, betul ke ni UUM ni? Macam ada orang buat dah artikel sama. Okay. Betul lah, ada UUM. Okay, how local students of part-time job on, ni sebiji lah ni, tajuk ni. Lebih kurang sama lah, so kena baca lah apa yang dia nak cuba goreng dalam artikel tu. Okay, and then yang ni pun Malaysia juga, yang ni pun Malaysia. Sometimes the article may not be directly on what you want to do. Okay, tapi sekurang-kurangnya ada Malaysia, ada part-time. Dia, you want to find artikel sebiji macam tadi ni mungkin jarang lah kau boleh jumpa. Tapi sekurang-kurangnya the article discuss issue on part-time and academic, walaupun bukan menggunakan konsep mikro sebagainya, tapi as long as dia ada bincang benda-benda yang sama, okay, walaupun tak sebiji sama dengan kamu punya skop mikroekonomi, okay, boleh ambil jugalah kalau kamu rasa dia sesuai. So okay lah, it looks like GPT under consensus, okay, is able to find related studies, okay, but your role is to click on the link and see whether the article wujud, and then get the actual article, download them. Okay, because this will be the next part dalam saya punya, because I mentioned that I need you to submit a short tugasan based on this exercise. So what is the tugasan? Okay, so let me finish this part here. So ini gunakan consensus. So whenever you want to find an article, tak kira assignment saya ke or your other subjects that you take this semester, next semester until you finish your study. So if you require journal articles related to your tajuk, okay, one of the better way to get article apart from gunakan gunakan Google Scholar ialah dengan kita through AI lah. Okay, cuma as I mentioned, the limitation of consensus, dia hanya ada artikel yang
open access, okay, yang tidak memerlukan library punya langganan. So that is one of the limitation. Hopefully this thing will get better over time. Okay, so once you get the relevant papers through consensus, okay, what if you want that you find articles yang that, okay, when you go through, for example, yang tadi ni, e-hailing ni, yang pagi, yang the first video, let's say lah you, I mean, of course, you need to start with the Google Scholar first before you go for e-hailing, because this is where you want to download as many articles as possible. Look at this, try to, kalau dia tak ada dalam, you cannot get directly, and you try to get the DOI and open through Sci-Hub. Okay, so download 30, 40 articles, as many as possible first before you use consensus. Okay, sebab yelah, itu yang kamu nak dapat, itu yang cara yang paling terbaik untuk dapatkan the articles, whether you want the article is relevant or not, itu second thing. Cuma the first round is download ikut your keyword. Okay, cuma yang e-hailing ni, saya letak faktor demand, okay, price, I mean keyword demand, okay, income, because yang ni yang kita letak one of the few factors that we put dalam questionnaire tersebut. Okay, so the more keyword you use, you will get a more refined punya search lah. But based on my, because ini bukan, I mean you need to play around with the keyword to get better result. But my simple exercise, I put determinant e-hailing, okay, and letak these 3 keyword. This is what I get lah. Okay, so you go through the list, try to download as many article yang you can get full access. Mana yang tak dapat, try to use Sci-Hub. Okay, so based on my initial punya practice sebelum ni, this today, so what I got is that, okay, saya dah dapat download 2, apa dia, apa tu, okay, okay, I got these two article. Saya download directly daripada Google Scholar. Okay. Satu ni lah, satu daripada tentang what drive the joint demand for e-hailing. Okay, one article. And the other one is just 2 articles that I find some quite related to the e-hailing punya tajuk. Okay, yang ni pula to grab or not to grab. Okay, intention to use e-hailing. So basically just 2 article. Okay, you can get more lah, of course. Okay, but I want to show you how to use AI or ChatGPT, okay, to do literature review based on these 2 article yang that you get directly daripada Google Scholar. Okay, tadi kita gunakan consensus, okay, find us the articles, and directly from consensus kita minta dia buat some literature review lah. Okay, but another way ataupun another technique that you can use, which I think lebih mudah actually daripada gunakan consensus, you find the article first dalam bentuk PDF, okay, download as many as possible, and then upload into ChatGPT, and then let GPT analyze those articles and buat literature review based on the article yang kamu dah pilih siap-siap. Sebab when you download the papers manually, you go through them, kamu tengok abstract, kamu tengok conclusion dia, kamu rasa artikel tu ada kaitan, but you are just, you know, you want to get a better analysis using AI, so upload them into ChatGPT. So what you can do is that, ini tadi yang kita gunakan consensus. Okay, so for example, if you go back to ChatGPT, okay, pergi balik dekat Explore GPT, okay, you type literature review. Okay, ni pun saya pun baru eksperimen tadi. Okay, and then you see apa yang keluar bawah literature review. Okay, tadilah yang saya buat slow sangat ni. Okay, tapi ni tadi kalau kamu nampak kat sini, okay, macam mana? Literature review dia ada banyak, okay. Tapi yang saya try tadi just kata my first attempt, I look at this. Dia jadi akan ada macam ranking, okay, yang trending ke, yang banyak orang pakai. So I use this one by Pan Ken Seng. Yang tadi yang kamu nampak keluar kat tepi ni, okay, literature review. So you find this button and you find this, you can try other literature review, but the one that I tried today was this one. Okay, Pan Ken Seng 50K plus ni. So you click on this. Okay, dia rank dalam, okay lah juga ni. Okay, and then start chat. So what does this custom GPT created by this person is supposed to be lebih fokus kepada menulis literature review. So again, you can see this upload button. Okay, so what I did dalam ni, saya nampak chat ni, saya buat ni. Okay, so paper 10 vol dengan QTB ni, ialah ni lah 2 artikel ni. These 2 artikel yang saya download tadi, yang on the e-hailing.
So I found something dekat ni lah. Saya semua tak ingat dekat mana. Okay, but when I did my search on Google Scholar, so I found 2 articles that I find quite interesting and related to the e-hailing punya tajuk. So these are the 2 files. Okay. And then what I did was, ini untuk tajuk tadi yang e-hailing tadi. Okay, bukan tajuk yang part-time job. So these are the 2 papers. And remember this e-hailing punya file. Okay, the one that I similar to just now yang ni, yang part-time tadi tu. So this e-hailing I already explained in the first video. So basically I copy and paste from intro sampai lah to the questionnaire based on the prompt pada minggu lepas. So I upload 3 files. Okay, kalau kamu ada more than, let's say lah kamu ada 5 artikel journal, but again don't be greedy lah, jangan letak sampai 20 artikel, pening kepala. Lagipun I think GPT only allow 10 files maximum. 10 file kamu boleh upload at one time. So you can go up to 10 actually. But just don't be greedy, buat sikit-sikit, senang. Bila lebih sikit, GPT akan lebih detail dia punya analysis. That is the advantage. If you upload 10 articles in one go, then the review will be very short, lebih pendek. Then kamu akan pening, kamu akan keep on tanya, tambah lagi, expand the analysis. So my advice, jangan buat terus sampai 10 artikel. Keep it like 2-3 paper in one go, and then you can add more papers after that. Okay, for example now I started with 2 and I add this one so that GPT knows what am I doing, apa yang saya nak buat sebenarnya. Okay, so these 2 papers should be synchronized dengan saya punya e-hailing punya file, which is, ialah dia ada intro, background sampai ke questionnaire. So I want GPT to understand the context of my research. The context of my research is about e-hailing punya demand. Okay, and ada questionnaire, ada 4 faktor, bla 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 tu. So when GPT, kita minta dia buat review, dia mesti follow structure ataupun idea daripada kita punya e-hailing punya file. Yang ada questionnaire, 3 independent variables, 1 independent variable and what not. So you must give a better, orang kata, background to GPT. Because dia bukan tahu apa yang kita buat. So you need to give as much info as possible. So when you upload a file like e-hailing here, okay, and you explain, prepare literature review from the 2 PDF papers. Okay, yang ni 2 PDF, e-hailing dalam bentuk doc, so dia tak confuse lah. Okay, based on the factors in my questionnaire as much as possible, this will help me to bla bla bla, ni saya goreng je lah. Okay, okay, inilah e-hailing ni. The review should be in connected paragraph. Kalau tadi nampak saya run 4 kali ni. Bila saya tak buat ni, dia akan buat dalam bentuk bullet ataupun number dalam bentuk nombor 1, 2, 3, which what I want the writing to be dalam bentuk thesis punya style. Dia terus dalam bentuk paragraph. Okay, bukan dalam bentuk point form. So this is what this command should do lah. Okay, and 1 paragraph untuk 1 paper. So normally when you read thesis, okay, very common that 1 perenggan dalam, dia akan makan dalam 3-4 baris, okay, ataupun 1/3 of the page maximum. You do a review for 1 paper, for 1 paragraph. Jangan combine sampai 2-3 paper, dia akan jadi serabut. Okay, but not too long lah, jangan sampai 1 muka surat, 1 paper. Usually one page you can go up to 3 papers. Maknanya 3 perenggan lah, 3 perenggan dalam 1 muka surat. Okay, so 1 paragraph for each paper. I wish to copy directly the writing into, maknanya dia faham lah, bila kita nak copy terus ke dalam bentuk thesis, bukan dalam bentuk bullet point lah. Okay, so you try to use your own common sense. Okay, when you write in ChatGPT prompt, okay, and dia mungkin pening, the first time you run the prompt, tu yang saya ulang balik. So I try to tell GPT as much as possible so that dia tahu yang kita output tu nak dalam bentuk macam mana. Okay, so ini bentuk dia lah, saya nak bentuk di mana bila dia keluarkan dia punya chat, dia punya output, something yang kita boleh terus pakai, template terus dalam literature review. So literature review kena dalam bentuk perenggan lah, bukan dalam bentuk bullet ataupun numbered points. Okay, so when I run this, okay, you uploaded the 2 journal articles that I found from Google Scholar, okay, plus 1 more file yang kita train from the previous punya chat tu. Okay, and then ni yang saya dapat. Okay, ini after 4 time, lepas 4 kali saya rerun, saya modify ni lah, this prompt here. Okay, so dia akan terus keluar. Okay, Tio, Mustafa and Rosie. Siapa makhluk 2 orang ni? 3 orang ni. Okay, inilah 3 orang ni. Yang ni Tio, okay, ini satu lagi. Paper yang kedua ni. Okay. Paper ni, so the authors are Tio, Mustafa and Rosie. Okay, so when you look at this output, ini yang first paper ni.
paper yang paper 10 vol 21. Okay, ini nama authors dia. So ini dia goreng lah. Tengoklah kalau if you read the sentence, betul lah macam mana yang what the literature review should be about. Okay, ini objektif dia. Apa yang dia buat, dia investigate bla 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 bla. Okay, dia gunakan kaedah apa. Okay, and then usually ni adalah dia punya findings dia. And also a bit of the conclusion, apa yang dia punya kesimpulan. Same thing, Wali ni ialah paper yang kedua. Tadi ni, Wali ni. Wali Matul Urus. Okay. So Wali 2023 samalah. Ini dia punya objektif. Okay. Ini dia punya fokus dia. And then ini dia punya apa dia punya findings. Okay. So usually when you want to write a literature review for any article, ini antara cara yang kamu boleh follow lah. So bila kita gunakan consensus, bila kita gunakan this literature review ataupun custom GPT ni dalam Explore GPT and you find something like this, so bila dia punya output tu lebih sesuai compare kalau kita gunakan the general punya GPT. Okay? Itu advantage bila kita gunakan custom GPT because it is designed ataupun trained to understand better on the literature review writing. Okay, so this is what I got from the two papers. So you can see that if you find let's say 20-30 paper, so you can repeat lah the process. Once kamu dah buat untuk 2, you can add lah you can add more papers, tambah lagi 2 paper. But net kamu tak payah nak ulang balik dah e-hailing because dia dah tahu dah format dia. You can just upload lagi 2 paper, okay, continue the review using the same format for example, okay. So you can type in the command here, okay. Continue with the literature review, okay, following the same structure as the previous chat for example. So dia faham lah nak kena guna structure yang sama antara dua ni. Tak payah kamu nak ulang balik, kamu nak copy paste, okay, the same command. So bila dia dah faham, dia dah dapat 2 ni. So when you upload another 2 papers, okay, continue the review following the previous style of writing or previous structure of writing, for example. And then you tambahlah lagi 2. Okay, so that bila kamu buat sikit-sikit, dia lebih, and then kamulah, because you are working in groups. So kalau seorang buat 10 artikel, 5 orang dah boleh buat 50 review. So janganlah seorang buat sampai 20 artikel. Okay, so nanti kamu akan takut lagi your GPT pula kena block sebab dah habis kuota ke apakah. So one person, let's say you want to review 10 articles, okay, like using this method, okay, 2 papers at a time. So another member do another 10 articles, okay, 2 papers at a time. So when you do that, okay, at least you can get you get a better idea how you should write your literature review. But again lah, okay, I would prefer you start using this method first before you go using the consensus. Okay, tadi yang saya buat ni lah, yang consensus tadi ni. Okay, sebab from using this conventional method, you are able to look at the article first. Kamu boleh download paper tu. Okay, compare to ChatGPT, kalau kita gunakan tadi yang kita gunakan consensus ni, dia dapatkan dulu review, baru kita kena baca paper. Tak tahu nanti kamu buang masa saja. Maybe the review is not really correct ke apa ke. So when you download the article, you open each article, okay, and then kamu tengok ada kaitan, nampak ada some relation to your topic, and then kamu simpanlah the article, and then baru kamu gunakan GPT to do the review. So at least you are in much better position to choose apa artikel yang kamu nak GPT review. Okay, based on lah faktor tadi yang kita minta dia follow dalam section B dengan section E tu. But kalau kamu tengok kat sini, dia tak adalah buat macam mana yang tadi ni. Yang apa tu? Yang tadi tadi ni kan, bila kita gunakan consensus, kelebihan dia ialah dia akan groupkan according to the 3 factors. Okay, so tadi ni dia tak groupkan according to the 3 factors. Okay, so what you can do kalau kamu dah biasa dengan gunakan GPT, walaupun dia tak groupkan according to the 3 factors, you can let GPT, maybe you can ask the prompt, okay, do a review following ni lah dalam item. Inilah for example item tadi ni, dia ada item, kalau e-hailing dia ada item utility, dia ada price and sensitivity, and the rest lah, income factor. So you can add the command here, okay, try to do the review focusing on the 3 elements. Okay, element tu lah. So this is your own creativity, how you want to structure your literature review. Cuma
apa tu, saya punya opinion ataupun guideline when you are preparing your literature review. Yang bahagian empirical review tu, the second part tu, first is the theoretical review, second part is the empirical review. Okay, so under empirical review, the best way ataupun yang paling senang kita nak bagi faham ialah kita susun kita punya subsection dalam empirical review tu based on the faktor lah. Faktor income, faktor utility, faktor price, whatever. So that dia synchronize dengan theoretical review yang sebelum tu. So kita tengok numbering, kita tengok penerangan, dia konsisten lah ataupun senang kita nak faham, senang kita nak follow. So and kalau you all boleh buat macam ni, of course lah dalam konteks markah yang kamu nak dapat pun lebih mudah untuk saya nak bagi markah tinggi lah, sebab senang dari segi your presentation tu ikut format yang mudah saya faham. Okay? Kalau kamu tak konsisten, teori bincang lain, okay? Numbering pun, subsection pun nama lain, tiba-tiba pergi ke empirical review, lain pula dia punya heading dia. So dia susah untuk kita nak keep track apa yang kamu cuba nak sampaikan dalam empirical review. And how does empirical review dia relate dengan theoretical review. Okay, that's why teori mula dulu. Selepas teori baru pergi ke empirical. Okay, because that is how you want to matchkan, nak serasikan dengan teori versus empirical. So the subsection should be more or less similar lah, so that senang untuk kita nak membuat, saya nak menilai all the reviews that you have prepared. Okay, so I think that is the main intention for my video, the second part here. So I think first kamu use the consensus to find articles and to do the literature review, plus generating the references using APA dengan link yang kamu boleh terus klik and verify the article tu wujud. Okay, and second video focusing on finding articles through Google Scholar. Okay, you can refine the search, whatever, and then download the papers and then upload the papers into ChatGPT under the literature review, something similar like this. You can explore lah yang lain. Okay, and then try to and use the AI to help you to do the review. Okay, based on ni lah kamu punya questionnaire, faktor-faktor yang kamu dah bincangkan tadi tu. So that will be one way, two main ways lah. Satu, cara Google Scholar, upload, and the other one through consensus. Okay, for your short assignment, okay, ini penting, please listen carefully. Okay, your assignment yang saya minta tu basically dia evolve around your literature review. Okay, because saya minta dalam masa 3-4 hari saja. So what you need to do is, okay, you need to have a review. You need to have a review of 10 artikel. Okay, I need a review of 10 journal articles. Okay, articles. Okay, pada 10 ni saya nak 7 yang general, maknanya bukan Malaysia lah. Okay, yang 3 lagi on Malaysia. Okay, tadi kan kita ada artikel e-hailing Malaysia, kita ada part-time employment juga. You can search lah later on Malaysia. So 3 artikel must be related on the Malaysia punya scenario. 7 lagi lain-lain lah, Afrika ke, Zimbabwe ke, US ke, UK ke, tak kisah. China ke apa ke. So I need 10 literature review. Okay. And then bentuk literature review tu kena follow macam mana kamu nampak tadi dalam sama mana kamu nak gunakan yang literature review punya. But I would prefer something like this lah. Kamu groupkan according to the faktor yang kamu nak guna pakai dalam kamu punya questionnaire. So for example, under utility, apa artikel-artikel dia. Okay. And then apa review dia lah. Under price pula, apa dia punya paper and how do you review. Okay. Tapi kalau kamu tengok sini, kalau gunakan consensus, dia lebih pendek, a bit short. Okay. And dalam satu perenggan dia ada 2 author, satu Chong, satu lagi Ming ni. Okay. Tapi kalau kamu compare tadi ni, kalau kita gunakan literature review, satu perenggan ni dia hanya untuk satu paper saja. Kenapa tadi? Remember, I wish one paragraph for each paper. So, maknanya the review is much detail lah. So saya lebih suka kaedah, saya lebih suka the style of writing, maknanya dia lebih panjang. Okay, compare dengan tadi yang consensus ni, dia grouping ni bagus, tetapi the review itself is too short.
For example, Chong cuma dalam 3 baris, 4 baris saja. Okay. Manakala Ming hanya sebaris saja sini. Ataupun ialah almost like 2 sentence, 2 baris saja. Tak sampai pun 2 baris. So, method macam ni terlampau ringkas sangat. So, I need the length to be something similar like this one. Okay. The length of the review for each paper should be something like this. Okay. Tetapi the grouping should be something like dalam consensus. Faham lah? Okay. So, pecahan tajuk ikut consensus. Okay. Price, income, whatever, based on your questionnaire tu. Tetapi the length of each review, okay, for each paper yang kamu nak review, kena ikut style macam literature review punya AI. Maknanya satu perenggan dalam lebih kurang panjang macam ni, you review for one paper. Okay, so yang under consensus is a bit too short. Okay, kalau kamu tengok ini, income, satu perenggan ni ada 2 paper. Okay, so a bit too short lah. Okay, melainkan kalau kamu tengok sini, okay, Wu ni kan, Wu et al. Ada tak Wu clause sebelum ni? Sometimes, if you repeat the article more than once, for example, Wu dah keluar pada perenggan pada macam ni, for example this one, okay, Wu et al. Dah keluar pada faktor utility. Okay. Tapi pada masa yang sama, paper yang sama juga ada bincang juga maybe faktor lain pula ke. Ini Wu et al. 2021 ni paper yang berlainan. Wu yang sama tapi tahun berbeza. So bukan paper yang sama lah. So whatever it is, okay, when you are doing the review, please try to follow panjang macam ni. Okay, satu journal ataupun satu paper, okay, something like this lah. Maybe a bit shorter, 1-2 baris. At least dalam panjang macam ni. Yang saya highlight ni. So the length should be something like at least this length, but not too long lah. Jangan sampai separuh muka surat pula. Okay, satu paper shouldn't take more than half a page, shouldn't take more than 1/3, 1/3 muka surat. Okay, if you write too much, meaning that it is no longer a review. Jadi macam kamu copy paste saja daripada paper tu. Okay, so a review should be concise. Okay, so but dalam bentuk ni pula is a bit too short lah dalam consensus. So again, okay, I need 10 papers, a review of 10 journal papers related to your tajuk. 7 articles should be any countries, okay, any tempat ke apa ke, but I need at least 3 papers on, 3 paper on Malaysia punya senario. So bagi yang buat part-time, e-hailing, food delivery dan juga consumption pattern tu. So you need to find 10 paper and submit to me. Okay, selewat saya akan minta hantar pada hari kelas kita hari Ahad kan, okay, pada hari Sabtu. Latest by Saturday morning lah, so that I got time to check your submission pada hari Sabtu petang ke malam ke apa ke. And then on Sunday, okay, kita boleh discuss lah macam mana. Okay, because I think next week we need to start on chapter 3 already. Bab yang ketiga, okay, before you go for your mid semester break. So after kita buka semula kelas, okay, we can start on the SPSS punya tutorial, okay, how you key in your data and everything. Okay, so 7 articles, okay, whether you want to use ChatGPT ataupun kamu nak gunakan Google Scholar, it's up to you, okay. But I would prefer to use the normal Google Scholar, download them, and then you can use the AI to help you to do the summary. Okay. But again, try to group them according to these 3 factors. Kalau kamu ada 10 artikel lah misalnya, 10 artikel, maybe 3, 4, okay. Kalau kamu ada 3 faktor, okay, 3 artikel on income, 3 artikel on price, 3 artikel on whatever lah yang kamu dapatkan sesuai dengan kamu punya faktor yang dalam your questionnaire tu. Okay, so try so that one kamu dah ada format. Okay, so this is basically just to get you going when you want to write your literature review. Okay, so I require paling kurang 30 ke 40 journal papers in your full thesis nanti later on. When you want to submit your 3 chapters. Okay, cuma kalau kamu dah start boleh dapatkan 10. So then the next part, minggu-minggu yang akan datang, kamu cuma tambah sajalah. Okay, try to use the same template, okay, modify a bit here, bit there, but at least you have already started writing your literature review by this week. Okay, and then you can add more papers as you go, minggu depan dan sebagainya. Okay, so that is my reason why I need you to submit pada hari Sabtu ni 10 paper. So I might allocate few marks already as part of your 30% punya carry mark untuk the chapter 1 to chapter 3. So I want to see, bukan kamu hantar cukup-cukup makan, tapi try to do as though you are submitting yang betul-betul punya thesis untuk
10 ni lah, 10 artikel ni. So when you are doing the review, make sure that you do a proper review, okay, following guideline tadi yang saya tunjuk dalam AI dan sebagainya, and group them according to faktor-faktor yang kamu dah kenal pasti, that you think that you want to use them in your final questionnaire nanti. Okay, so that will be the assignment. Okay, how do you submit the work? Okay, ni penting juga lah. Okay, so when you are, ini satu lagi benda yang banyak student mungkin tak tahu ke apa ke. Okay, so okay, ni dua paper tadi yang saya dapat tadi kan, when I run the tadi yang GPT tadi ni. Okay, remember this one. Okay, but this is, so when you are downloading the file from Google Scholar dan sebagainya ataupun ChatGPT, you need to rename the file. Okay, tadilah apa nama paper ni, nama author ni ialah Wali kan, and this one tajuk dia tentang e-hailing, whatever lah, okay, whatever e-hailing tu. Okay, so let's say lah, so whenever you download an article, okay, you can put as a paper number 1, okay, tadi Wali, okay, Wali tadi tahun berapa tadi? Cuma tengok lah Wali tahun berapa. Okay, Wali 2023, okay, so Wali 2023. Okay, so this is how you should rename every file that you download, okay, and then maybe you want to put dash something like e-hailing, car sharing, okay, so for example. So the reason is that it's easier for you to, yang penting nama author tu, okay, because when you have so many articles, when you already downloaded so many articles, you want to recognize the article by the author's name, okay, and then samalah yang ni juga. So bila kamu nak upload, saya akan minta kamu upload dalam bentuk, okay, inilah paper kedua ni. Apa tadi nama dia? Semua lupa dah. Dua ni ialah Teo dan lain-lain kan, Teo et al. Okay. Tahun 2000, Teo ni tahun berapa? 2018. Okay. So Teo, okay, Teo et al. Teo et al. 2018. Okay. Lah something dia punya keyword nanti terpulang pada kamu lah. So when you want, let's say lah kamu dah ada 10 artikel, 1, 2, 3 sampai 10, okay, plus your Microsoft Word punya file lah. So I need ni lah, kamu ada 10 journal articles, okay, 10 ni, and then bila kamu submit the 10 article plus satu Word file lah, Word file yang ada the review lah, review of 10 papers tu, okay. So kamu buat review of the 10 papers, okay, based on ni lah. Macam mana kamu nampak tadi dalam apa tadi ni, yang dia akan pecahkan ikut subtopik tadi tu, okay, subtopik yang kita minta ikut the factors that you want to do lah dalam kamu punya questionnaire tu, utility, price, whatever lah yang sesuai dengan kamu punya tajuk. Okay, and then lepas kamu dah dapat 10 paper, you rename I want you to rename them directly, bukan bagi saya bentuk yang that you get directly from Google, okay. So you rename them, nama author, the tahun, okay, and then some keyword on the article, so sampai ada 10 papers, okay, 1, 2, 3 to 10 plus 1 word file. So let's say lah kamu dah ada satu word file, okay, betul lah ni paper ni, okay, ini ialah saya punya file word ni, okay, saya punya file 1, 2 plus 8 more papers, PDF files, plus 1 word file. Bila kamu dah dapat semua ni, okay, you group them ataupun put under ni lah, you zip them under WinRAR ni. Okay, sebabnya saya nak kamu upload dalam satu, lupa lah, okay, highlight and then add to desktop run, okay. So, nampak ni kamu boleh rename lah, rename apa-apa ke, assignment, okay. So bila kamu upload, okay, upload as one WinRAR punya file, so dia ada semua 10 papers, 10 PDF plus 1 file Word yang kamu buat review tu, and then upload file ni, okay, upload file assignment ni dalam OL, okay, bukan upload satu-satu, jangan kamu upload satu file PDF plus, so berserabut saya nanti. So you make sure your laptop ada WinRAR ni. Kalau tak ada, install lah. Pergi dekat Google, type WinRAR ni, and
ambil download ni. Okay. So once kamu dah ada WinRAR in your laptop, okay, dia bila kamu klik kanan dia akan keluar siap ke sini. Let's say lah kamu highlight 3 papers ni, right click dia akan keluar sini, ambil yang add to ni lah, desktop RAR ni. So when you add, dia akan buatlah satu files ni which contain all the 3 papers. Okay. So for those yang dah biasa pakai, tak ada masalah lah. Okay. So mana yang tak ada lagi, download WinRAR and then okay, and then second thing, okay, yang saya minta juga, bila kamu dah buka paper ni, let's say lah kamu dah baca setiap paper yang kamu buat review, okay, let's say lah yang kamu letak dalam kamu punya perenggan-perenggan yang kamu review tu, dekat mana dalam paper ni ada benda yang kamu bincangkan. So, gunakan comment button dalam your PDF reader. For example, ini bahagian dia. Ini bahagian dia yang kamu letak dalam your, okay, for example lah tadi ni kan, dia ada benda-benda ni, ayat-ayat ni. Okay. Ataupun kita gunakan tadi ni yang dalam the literature review. Misalnya dia kata ada faktor ni, whatever. So where does in the article that thing is mentioned? Okay. So saya biasa gunakan Foxit Reader. Saya tak gunakan Adobe Acrobat tu. Okay. Foxit ni ialah saya punya go-to punya ni lah. So if you don't have Foxit, pergi dekat Google Foxit Reader, ambil yang PDF Foxit Reader ni. Okay. Ini free saja. Okay. So you download this one. So use this one as your, okay, as your ni lah default punya, okay, reader ataupun PDF punya reader. So bila kamu, I'm not sure lah apa tu Adobe Acrobat ada tidak button highlight ni, because saya tak pernah guna pun Adobe. Saya pakai Foxit dah bertahun-tahun dah. So if you go under Foxit, dia ada comment button dan dia ada highlight button. So you can just highlight mana-mana bahagian yang kamu pakai ataupun yang kamu mention dalam kamu punya review tu lah. Okay, whatever, and then kamu save lah. Okay, so this highlight will kekal lah, jangan duduk dalam paper tu. Okay, so this is what I want you to do. So not just you upload the papers in the online, but before you upload, okay, you go through all the 10 papers, mana-mana perenggan yang kamu guna pakai nak membuat kamu punya review ni, because I want to make sure that kamu bukan goreng kosong. Maknanya ada benda yang kamu tulis ni, it comes from the original article. Sama lah kalau kamu gunakan consensus. Okay, because that's what I mentioned. Okay, bila mana kamu gunakan consensus, jangan pakai directly whatever consensus give you the sentences. Okay, you need to open the paper, download the paper, and do the same thing. Whatever yang consensus tulis ni, kamu kena tunjukkan betul ke ada dalam paper tu. Okay, so for example here is the paper. I mean kamu cari paper tu. Okay, and then you download lah paper yang dalam consensus tu. Okay, cari macam mana sampai kamu dapat paper dalam bentuk PDF. So if you use those papers from consensus, okay, let's say lah ni kan dia ada macam-macam paper yang consensus bagi ni. Okay, so make sure that you download every paper yang kamu end up guna. Okay, bukan saya tak nak dimuncul dalam kamu punya review, tapi paper sebenarnya tak ada pun. Okay, so you download the papers, okay, dalam bentuk PDF, and whatever that you end up writing dalam your review, either from consensus ke ataupun from literature review atau kamu tulis sendiri ke whatever. So any part, so I want to make sure bila saya buka every 10 artikel setiap kumpulan, saya nak tengok betul ke yang kamu tulis tu benar-benar wujud dalam paper yang kamu pakai. Okay, sebab nanti saya tak nak yang dia jadi, yalah, you write something but in the reality dalam paper tu benda yang tu tak ada langsung dibincangkan. Because ini saya pernah berlaku pada saya sendirilah. Bila saya gunakan consensus few months ago, mungkin zaman tu mungkin ada sistem tu pun mungkin tak berapa betul lagi ke apa ke, tak berapa tepat. Dia tulis something, okay, dekat sini. But when I go through the paper, tak ada pun benda yang dibincangkan tu. Dia yalah, hallucinate, dia merapu-merapu seorang-seorang. So you need to verify betul ke ayat tu ada. Maybe now the system is much better than maybe a few months ago. Okay, so but anyway, okay, you need to verify. So when you open your PDF, you use your PDF reader macam Foxit ni under this comment button. Okay, any part that you use that you refer to when you are writing your review, okay, please just highlight perenggan tu so that I can cross check lah betul ke apa benda ke. Okay, so this will be for the assignment yang saya minta you all upload pada I think by hari Sabtu lah, okay, Sabtu pagi nanti, this coming Saturday. Tak banyak pun 10 paper saja. Okay, you have 5 orang satu kumpulan, seorang buat 2-3 paper pun dah cukup dah.
Okay? But the main thing is download the paper, rename the paper. The paper should have the author's name. Sebab nanti senang saya nak refer. Bila kamu buat your review, okay, if you look at this one kan, dia akan bagi nama kan, Teo et al. So I can just simply refer to your PDF file, mana nama Teo dalam kamu punya file. For example, this one Teo. So I just open Teo, okay, and see mana perenggan yang kamu highlight tu. And then saya buka balik kamu punya review, betul tak apa yang kamu highlight, sama tak dengan apa yang kamu tulis dalam your literature review. Okay, so this is what I want you to know, that you do onwards lah. Maknanya selepas 10 ni, kamu nak tambah lagi 15 artikel ke, 20 artikel ke, you follow the same style. Bila kamu cari artikel baru, kamu save, kamu rename based on the nama author, tahun dia, and you highlight mana bahagian yang kamu pakai, yang kamu refer dalam paper tu, dalam bentuk color kuning ke apa benda tu. Okay, some papers kamu tak nak highlight. Itu tak apalah, itu fikir lain lah macam mana nanti. Tapi most papers you can highlight lah. Kamu boleh gunakan the comment button. Okay, so at least I know that kamu bukan kelentong lah. Kamu tulis benda yang tak ada dalam paper tu pun. Okay, so I think I made myself very clear on what I want you to do for this short assignment. Find 10 articles, 7 general issue related to your tajuk, 3 articles that discuss on Malaysia punya scenario. Okay, write a review, put in one word file. Okay, and the review mesti, kalau sebaik mungkin, kena follow structure yang kamu boleh groupkan according to your factors yang kamu bincangkan dalam your questionnaire. Okay, the 3 independent variables tu, okay, follow that style. Tapi setiap paper dia punya length should be something similar to this. Maybe not as long as this, but at least like paling panjang ni pun dah kira okay dah. Okay, like the one that I highlight here. Okay, so, but not too short like in the consensus. So I think this is a bit too short. But actually you can prompt dalam GPT, expand the review for each paper. Then dia akan tambah lagi lah, not as short as this one. Okay, so actually you can do that in GPT also dalam consensus. Okay, just minta tolong kembangkan lagi the review. Okay, add few more lines ke dalam setiap for each paper. And then ditambah lah. Okay, but the one yang by default is a bit too short. So once you have done that, 10 artikel PDF, rename them by the author's name and the tahun, okay, and maybe some short keyword, and then including your one word file. After that, okay, zipkan dia ataupun put it under under this WinRAR ni, okay, so that you upload this file in your OL hari Sabtu nanti, Sabtu pagi. So that when I open every group, okay, and make sure that tajuk file tu kamu rename ikut kumpulan. Let's say lah group 1. Pilihlah group 1 lah. Okay, so that I know bila kena saya dah dalam lagi kan tak tahu ni group mana kan. Okay, so group 1 and then nanti dalam file Word janganlah bagi, at least write down your tajuk, okay, nama ahli kumpulan dan sebagainya. Okay, tajuk e-hailing, food, apa nama tu, ialah consumption, part-time employment, ride sharing tu. Okay, so tajuk, assignment, ahli kumpulan, and then you continue with your review. Okay, so that will be the task at hand lah. Okay, so once you have done that, okay lah, tengoklah saya nak bagi makan berapa, 2 ke 3 ke apa benda tu. Then I will decide later based on the quality of your, but try to do as though you are submitting the actual punya review, bukan macam hantar suka-suka nak cukup syarat saja. Okay, so that will be, because I want to see how you have you are ni lah, kamu faham ke tidak masuk literature review, and how well you can actually utilize tools macam AI dan juga Google Scholar, okay, in preparing your review. So I think that's it for